Good morning. Good morning. How are you? I'm very well, thank you. How are you? My friends, Emine Sayar. Pleasure. You're okay. Thank you for coming. No problem. Okay, now we will begin the program by entrance. So we will come back to you, right? Just a second. Hocam buyurun. Söyledim. Değerli izleyiciler, hoş geldiniz. Muğla Bilim Merkezi olarak öğrenci, öğretmen, eğitim yöneticisi ve eğitim politikalarına ışık tutmak amacıyla K12 televizyon kanalını oluşturduk. Ben Bekir Cevizci. Ben Emine Sayar. Bugün sizlere Avrupa eğitimi ve yapılan faaliyetleri tanıtmaya çalışacağız. Konuğumuz Avrupa Okul Ağı'ndan Yöneticisi Agueda Gras-Velazquez. Merhaba Agueda, hoş geldin. Uzun bir aradan sonra seni görmek çok güzel. Hi, welcome again. By the way, do I pronounce your name good or is it different? Is it Agueda or something else? Yeah, it's Agueda. Okay, all right. It's nice to see you after a long time, and we are very happy that you're here. How are you? How's your work? Is it affected by the pandemic? So it's, well, of course, on a personal level, we are working from home for the last 10 months, 9 months, I don't know. I'm losing track of time, I think. Okay. But besides that, the work itself is good. Okay. Sometimes I will just interrupt and translate it to Sure. Kendisine pandemiyle ilgili soru sordunuz, etkilendiniz mi diye. O da yaklaşık 10 ya da 9 aydır evden çalıştığını söyledi. So how are you affected? What do you think? How are things gonna work in Europe? Well, I do work for European Schoolnet, so we are a network of 34 ministries of education, and we are used to helping teachers and ministries across Europe. I'll let you translate and then I'll continue if you want. Okay. Thank you. Teşekkür ederiz. Kendisi kısaca bahsetti. Umarım bir an önce normal eğitime geçeriz dedi. Ama şu anda oldukça etkilendiklerini söylüyor. And we have noticed when the whole lockdown started in many countries that teachers had a lot more work. So our work helping them increased, of course. Evet, öğretmenlerin de çalışmalarının aslında arttığını, daha çok iş yüklerinin arttığını söylüyor kendisi. Evden çalışmak daha zor. Güzel düşünüyorum. Okay, he said that we have the same problem in here. In Turkey also we work from our houses, which means that we work harder, and some of the teachers are not used to working with technology. So it's a bit, Exactly. It's the same in the whole Europe. Yeah, online teaching too. Yeah. That's the thing. Sorry, go ahead. Okay, go ahead, please. So it's the same in the whole Europe, where you had teachers have to work more with technologies, adapt to the situation, working from home. But we have seen that teachers are amazing and they've managed to survive and do excellent work in many countries, including what we've seen from Turkey. Indeed. Avrupa'daki öğretmenlerin de bu sürece açık olmuş olduğunu, yani kendini geliştirmeye açık olduğunu ve harika işler çıkardığını söylüyor. Aynı şeyi Türkiye'de de gördüklerini belirtti. Thank you. Söyleşimize başlayabiliriz değerli izleyiciler. Yine bu kısımda Agueda'nın söylediklerini değerli Emine Sayar öğretmenimiz sizler için Türkçe'ye çevirecek. Birinci olarak Agueda'ya Avrupa'da anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise eğitiminin durumunu sormak istiyorum. Güçlü ve zayıf yönlerini de sormak istiyorum. Çünkü biz sürekli Avrupa'yı örnek almak isteyen bir ülkeyiz. Dolayısıyla idealimizin veya olanın ne olduğunu görmek en güzel olacak. Buyurun. Okay, Agueda, the first question comes from the European education system.
We are really wondering how you manage it. Are you happy with your current system? What are the weaknesses and strengths? What do you think of your European education system? So, of course, we work with countries across Europe and beyond, and what we find is one of the strengths is actually the teachers themselves, the power they have, the knowledge they have. All right. That's the strength. İlk en güçlü bulduğu yönünün öğretmenler olduğunu söylüyor sayın uzmanımız. Yes, go on please. And one of the weaknesses is the chances for teachers to actually have more professional development opportunities, to learn more, and to be recognized for the work they have. Okay, ama bazı tabii sorunlar da var diyor. Çok çalışan öğretmenlerimiz ve daha az çalışan öğretmenlerimiz arasındaki farkın ortaya çıkmış olmasını isterdim diyor. Onların daha çok tanınmasını ve takdir edilmesini isterdim diyor. Do you have any rewarding system for the ones that really work hard? Do you have any rewarding system in Europe for the teachers? Because we live the same situations in here. We have the same problems. Some teachers who are very hard workers are not that appreciated sometimes. So, do you have any system to overcome it in Europe? What do you think? So there's, of course, we are running a number of initiatives to support and encourage teachers and award them. So one is through, for example, competitions like the STEM Discovery campaign. STEM Discovery? STEM Discovery campaign that we organize every year. So we encourage teachers to show what they can do, and we do select good examples. So that's one format. Alright, bir tanesi STEM Discovery kampanyası diyor. Öğretmenlerimizin yaptıkları çalışmaları gösterebilecekleri, kendilerine çıkarabilecekleri bir kampanyadır diyor. Burada diyor ödül sistemi de var diyor. Bir tanesi bu, onları ödüllendirmenin yollarından bir tanesinin bu olduğunu söyledi. Yes, go on please. And another one is the best teachers, like the one we have today, is actually becoming a Scientix ambassador. Scientix ambassadors are excellent teachers and excellent examples, and we encourage them and support them and make them part of the big community. Okay, thank you. Also, best teachers, yani en iyi öğretmen sistemleri de varmış ve en iyi öğretmenlerinin de Scientix büyükelçileri, liderçileri olmalarını sağlıyorlarmış. Bu da onların hem Avrupa çapında hem dünya çapında tanınmalarını sağladığı için bir takdir olarak görülüyormuş. Thank you. And if I may, then these Scientix ambassadors actually support other projects and get the chance to go beyond their classrooms and share their experiences across Europe. So they're like real role models. Okay. Scientix öğretmenleri aynı zamanda sınıflarında yaptıkları çalışmaları diğer öğretmenlerle de paylaşabildikleri için böyle bir şansa da sahip olmuş oluyorlar. Bu da onları motive ediyor. Yes, thank you. Agueda. Overall. İkinci soru. Sevgili Agueda, Avrupa Okul Ağı bünyesinde çalışıyorsunuz. Avrupa Okul Ağı'nın üye ülkeler üzerindeki etkisi nedir veya en başta Avrupa Okul Ağı'nın misyonu nedir? Okay, this question is asking what is European Schoolnet's real function in Europe, in European schools, and also in European policy. What do you think? So How does it work? we're a network of ministries. That means we have 34 ministries, including the Turkish Ministry of Education, who decide what should we be working on in order to improve and innovate the educational systems in Europe and beyond. So that's the main target. Okay. 34 tane bakanlıkları varmış. Tabii ki Eğitim Bakanlığı da bunlardan bir tanesi diyor ve bunun oluşturduğu bir program diyor. O yüzden bu şekilde destekleniyor. Yani hükümet tarafından desteklenen bir program. Bu da ağını oldukça güçlü hale getiriyor dedi. Yes, please. So the ministries basically tell us what are their priorities. So for example, I work on science, technology, engineering, and mathematics. And the ministries of education have given us a number of priorities
that tell us what should we concentrate on to help all schools across Europe. I see. Diyor ki bakanlıktan o sene için ya da o dönem için uygulanması gereken bazı öncelikler oluyor diyor. European Schoolnet'i bu öncelikleri hem belirlemesi için hem de yaygınlaştırması için kullanıyor diyor. Böylelikle eğitim politikalarını daha hızlı bir şekilde uygulamaya geçirmiş oluyor diyor. So, for example, one of the priorities of the ministries of education, especially in the STEM area, is to ensure that schools show what they can do and they become important and leading in the area of STEM. So we, for example, thanks to that, we created a STEM school label where we look at how schools create a STEM strategy and we help them become even better STEM schools. I see. Bu öncelikleri uygun olarak çalışan okullara bir school labeling sistem, yani bunların bir etiketleme sistemi varmış. Böylelikle hangi okulda hangi çalışmaların yapıldığını daha kolay kontrol etme şansları oluyormuş. Yeah. Thank you. Thank you. Teşekkürler. Peki biz Türkiye'de de birçok Scientix elçisi var. Ben de bir Scientix elçisiyim. Ve bu kapsamda yapılan çalışmalar var ama izleyicilerimizin birçoğu Scientix projesini bilmiyor. Scientix projesini kısaca bir tanıtabilir misiniz? You know, in Turkey we also work as Scientix teachers or ambassadors, but in Turkey Scientix is not really well known by some of the educators or teachers. So could you please briefly mention about what Scientix is and what its function is? Absolutely. So Scientix is it's an initiative funded by the European Commission, the Directorate General for Research and Innovation. And the point is creating a community for science education in Europe, is to make sure that no single science, technology, engineering, or maths teacher works by themselves, that they never feel alone. And they're part of this big community, everybody helping each other, working together to improve STEM education. Okay. Scientix'in asıl amacının her yerde aslında uygulanan bilim ve teknolojiyle ilgili eğitimlerin başka eğitimcilerle paylaşılmasının sağlanması. Yani tek bir yerde yerel olarak kullanılan bir şeyin herkes tarafından duyulmasını sağlanması diyor. Scientix bunu çok güzel sağlıyor diyor. Ve bununla ilgili bir community, yani bir topluluk oluşturma amacıyla oluşturulmuş bir platform diyor. Yes? And so we've been running for 10 years, and we now have more and more teachers working together, talking to each other, and it's important that what happens in STEM education in Turkey, for example, they know it in Ireland, and whatever happens in Ireland, they hear it in Greece, and whatever they do in Greece, they know about it in the Czech Republic. So it's all about making sure everybody's connected. Okay. 10 yıldır devam eden bir program olduğunu ve Avrupa'nın her yerinden katılımcısının olduğunu söylüyor. Yani mesela bir Yunanistan'ın küçücük bir yerinde yapılan bir aktivitenin en kalabalık yerindekinin de duyulmasını sağladığı veriliyor. Thank you. Teşekkürler. Biz bunun faydalarını çok görüyoruz sevgili Agueda. Kendi öğretmenlik becerilerimizi güncellemek veya öğrencilerimize daha fazla faydalı olabilmek için dediğimiz gibi Avrupa'nın herhangi bir yerinde yapılmış bir uygulamayı Scientix portalı sayesinde öğreniyoruz. Bu aktiviteleri kendi öğrencilerimiz için kullanıyoruz. Veya diğer öğretmenlerin de bu kazanımları kazanımları edinmesi için öğretmen eğitimleri yapıyoruz. Dolayısıyla Scientix bu yüzyılın en önemli eğitim hareketlerinden birisidir diye düşünüyorum ben de. Okay, he thinks that Scientix is also very important in Turkey. We, as ambassadors, use it very often in our activities, and also we try our best to make it known by other teachers, because it lets all teachers to share what they are experiencing in their classes, and it's a very big opportunity to make it, assimilated, and also it's very good that by other people's sharings you can learn many things. Absolutely. And it's not only with teachers. I mean, you also have the Turkish Ministry of Education has been running many workshops to train teachers on STEM, and they were doing for the last few years
I think they did almost 40 all across Turkey, and they will be doing more in the future. So we're looking forward to seeing even more teachers in Turkey being aware of how to integrate STEM well. Yes. Şimdiden beri zaten sizin Milli Eğitim Bakanlığınız diyor, çok iyi projeler yürütmeye devam ediyor diyor. Yaklaşık 40 tane şu an yürüyen projeniz var diyor ve gayet de iyi gidiyor diyor, biz izliyoruz diyor. Umarım daha da fazla olur ileride ve daha çok tanınması sağlanır bu güzel programın dedi kendisi. Ben gündemimizde olmayan bir soru sormak istiyorum Agueda. Yenilikçi teknolojileri öğretmenlere yaygınlaştırırken, örnek verecek olursak, kodlamayla ilgili, matematik kodlama yöntemiyle öğretmekle ilgili, biz bu yöntemleri uyguluyoruz. Matematikte yenilikçi olması açısından kodlamayı da dahil ediyoruz. Fakat bazı öğretmenler bunun gereksiz, vakit kaybı olduğunu düşünüyor. Bu konuda senin fikrin nedir? Okay, as in this school, at least, we can say we are using, innovative technologies and also, coding as our medium while we are teaching in this school. But he's not only talking about this particular school, but all around Turkey. Some teachers are very, resistant to using new technologies, and also they think that it's a loss of time. How do you, in Europe or in European education system, how do you overcome these bad perceptions about using new things into integrating in education? How do you overcome this problem? The bad perceptions of teachers. So of course it takes a while to change the way you teach or you do things. So in my experience, the best example or the best way to improve is to get teachers to show other teachers. We organize sometimes, and Bekir has been in Brussels several times, where we have workshops for the whole weekend, where you have teachers telling other teachers, this is how it works, this is how it improves. And then after that, you see, oh, wait, it's not so difficult. But it has to come in general from teacher to teacher. Evet, kendisi tabii ki bunun zaman aldığını söylüyor. Bu algının yıkılmasının zaman aldığını, ama yaptıkları en iyi uygulamanın da çeşitli workshop, yani çalıştay yöntemleriyle öğretmenlerle buluşturmak olduğunu, öğretmenlerin nasıl yapıldığını gösterdiği etkinliklerden daha iyi verim aldığını söylüyor. Bu şekilde başa çıkmaya çalıştığını söylüyorlar, en azından bir kısmıyla. So just gonna say, if I may add one more thing, is that the important thing is that there's no one solution for everybody. So you cannot say that this will work for every teacher. Every teacher has their own subject, students, way of teaching. So you need to accept, to understand that there's going to be a myriad of resources or solutions, even in technology, that you need to accept that they're not going to be the same and adapt them. Tabii ki diyor, herkes için tek bir çözüm yoktur. Herkesin öğretim biçimi, algılaması ve yöntemi farklı diyor. Bu yüzden diyor, her öğretmene hitap edecek şeylerin mutlaka uygulanması gerekiyor diyor. Tek bir yöntem, tek bir öğretmeni kazanmak için her zaman yeterli olmayacaktır. Evet. Thank you. Peki Agueda, eğitim politikalarınızı nasıl belirliyorsunuz? Hangi alanlara öncelik vereceğinizi, hangi alanlarda çalışacağınızı nasıl belirliyorsunuz? Bir de eğitimin amacı ne olmalı? Yani iyi insan yetiştirmek mi olmalı? Yoksa her yerde mühendislerin dolaştığı bir eğitim sistemi mi arzu ediyoruz? Yani eğitimdeki nihai hedefimiz nedir? Okay, the first question is, how do you decide on your policies? How do you decide on your priorities in education? And the second question is, what do you think is the most important thing in education? Is it, raising children to be very good engineers, or, the moral teaching or the values teaching also is important? What do you think? So, of course, I will only talk in the area about STEM education, which is the area I specialize in. Now, the priorities come from the ministries in our case. So we actually have
24 ministries of education that sit together and discuss and agree on common priorities, because of course they each have their own interests, but they come up with specific priorities that are common to all and then guide our guidance, our activities. So that comes from the ministries. Okay. Öncelikle diyor, bizim diyor eğitim politikalarımızın ne olduğunu ve öncelikleri her zaman bakanlık belirler diyor. Bu tamamen ihtiyaçla alakalı bir ihtiyaçlarımızdan sonra bunlar belirlenir ve sunulur diyor. Yes. And then you asked about what do I think it's important. Well, for STEM education, now we do need more students to go into STEM careers or STEM degrees and careers, but I think there's something even more important, and is that every single student in the world understands that science is what helps our lives. So he understands the importance of science and how science is everywhere from the moment we get up to the moment we go to sleep. Everything you do, everything you use is science. Okay. Eğitimdeki asıl önceliğinin de STEM eğitiminin, yani Science, Technology, Engineering, Mathematics, yani bunun hayatla bağlantısının mutlaka kurması gerektiğini düşünüyoruz çocukların diyor. Çünkü doğdukları ilk andan itibaren, ayak attıkları, yani adım attıkları zamandan itibaren diyor, bilimle diyor harmanlanmış olmalarını bekliyoruz ve STEM Education'a bu yüzden çok önem veriyoruz dedi. En büyük önceliğimiz bu diyor. Thank you. Bir diğer sorumuz aslında bu sorunun içindeydi. Hangi alanlara öncelikleri karar veriyorsunuz? Evet, kesinlikle. Ve şimdi sorumuzda hangi alanlara öncelik vereceğinizi nasıl karar veriyorsunuz? Ama kendisi cevabının içine bunu verdi. Bunu tamamen bakanlıkla alakalı olduğunu söyledi. The next question was how do you decide on your priorities? Actually, I have asked that one in the other question. Do you have any more? Başka var mı? Şimdi genel anlamda bizi şu an birçok öğrenci ve öğretmen izliyor. Avrupa eğitimine yön veren insanlardan birisi olarak tavsiyelerinizi alabiliriz veya bizim öncelikli çalışmamızda fayda gördüğümüz alanlar varsa onları alabiliriz. Okay, now most of educators and children also, parents are watching us. So, what would you recommend us to do, as a country? How do you see it, and what are your suggestions for the next policies? What should we do, and how? What do you think? So, I'm not in a place to actually give big recommendations. What I will do is say that any parent, any person should make sure that when they talk to the children, they never generalize or use any type of stereotypes. We're all individuals. Yes, go on. Öncelikle tavsiye etmek istediğin şey diyor, bilgileri diyor. Kesinlikle çocukları demoralize etmemek ve motivasyonları asla düşürmemektir. Dedi. Bu çok önemli diyor. Yes, go on please. So, when you talk to anybody, you should never generalize. There should not be boys and girls toys. There should not be girls can do this, boys can do that, or anything. Everybody can do whatever they want as long as they study and they work hard and if they're interested, regardless of their personalities, genders, or anything. Okay. Ve kesinlikle diyor cinsiyetlerine göre yani motive etme şekliniz değişmemeli diyor. Yani bir kız ya da bir oğlan diye farklı şeyler yapabilecekleri empoze edilmemeli diyor. Kesinlikle eşit şartlarda eğitim aldıklarını bilmeli ve buna göre veliler de özellikle davranmalıdır dedi. Önemli bir konu. Yes, go on please. Any other? So that would be the main one. So, and everybody makes jokes or makes comments, or you tend to say things that kind of say like, oh, men cannot multitask, or women cannot, they like arts better. Don't generalize. I mean, that statistically might be true, but that's not how you should actually be talking to anybody. So whatever the person or the kid wants to do, say, absolutely, you can do it. Okay, so the interest and personality comes first, right? Exactly. Yeah. Kendisi öğrencinin mutlaka ilgi alanlarına ve kişiliklerine göre eğitim almalarını sağlamasının gerektiğini söyledi. Bu şekilde olmadığı takdirde diyor çok verimli olunamıyor diyor.
İleride umarım diyor, buna uygun politikalarla devam edersiniz. Thank you. Peki bir şey soracağım. Bizde okullar kademeli olarak veya hibrit yöntemiyle öğrenciler okula gelmeye başladı. Belçika'da durum nedir veya ne zaman normale döner? Bunun öngörüleri nedir? In Turkey, the schools are opening step by step. You know, the primary has already begun, but the other classes, the grades, they will be opening by time. What about the situation in Belgium? Are schools open now, or opening, or all closed because of pandemic? So as far as I know, most of them are open, but I don't know the details. I don't have children, so haven't followed which schools are open or not. So I know more than Europe. So the government opens the schools according to the school situation, not entirely, right? Some schools are open, but some are not. Yeah, exactly. So it really depends on the area and the age, as far as I understand. Okay. Bu tamamen diyor, bu okulun bulunduğu bölgeye bağlı diyor. Bazı okullar tamamen açık, bazıları tamamen kapalı, bazılarının bir kısmı açık, bir kısmı kapalı. Bu yaşadıkları yere göre değişiyor dedi. Hani genel bir açılma ya da genel bir kapanma söz konusu değilmiş. Sizdeki gibi. Thank you, Agueda. Sevgilim sorularımız son. Seferime gelen var mı? Bayağı yorduk bence Agueda. Güzel bir sohbet oldu. Var mı hocam size sormak istediğiniz bir şey? Benim yok. Bitirebiliriz. Tamam. Agueda, thank you very much for being with us today. I think that's all. Would you like to ask something or say the last word? Well, just want to say hi to every single teacher in Europe and especially the Scientix ambassadors, but also looking forward to meeting all the new teachers that are joining the new activities from Turkey and from across the world, if anybody else is listening as well. And thank you very much to both of you for inviting me. Thank you. We really appreciate that you're here. Thank you so much. Gerçekten çok teşekkür ederiz kendisine burada olduğu için. Kendisi şunları söyledi. Türkiye'deki ve Avrupa'daki tüm öğretmenlere selam olsun dedi. Hepsiyle tek tek buluşmayı isterdim dedi. Teşekkür ederim dedi aynı zamanda davet ettiğiniz için. Yani umarım ilerleyen zamanlarda tekrar bizi kırmaz, tekrar yayınlarımıza konuk olur. Belki burada yapılacak bir workshop'a da katılır. Ne dersiniz? Hope so. He says that, okay, in the future maybe she will be joining one of our workshops and maybe we will meet again according to the kind of situation on Zoom. I hope that she will say yes to our invitations. Absolutely. Hocam sesimizi aldık. Çok teşekkür ederiz. Thanks a lot. No problem. Bye. Bir başka programda görüşmek üzere sevgili öğretmenler, sevgili yöneticiler, sevgili öğrenciler, sevgili veliler. Programlarımız kesinlikle belirlenen formatlar içerisinde değil, kendi formatlarımızı kendimiz yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki programlarda tekrar buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Sağlıkla kalın.